Morning students. Good morning, Miss. Okay. Are you all ready for the English class? Yes, Miss. Today's class is for introducing the sounds of CE, CI and CY. The letter C followed by E, the letter C followed by I and the letter C followed by Y. Okay. We already know the sound of C. What's the sound for the letter C? Very good. You can put down your hands. You can put down your hands. The sound for the letter C is K. As in cup, K. Cat, K. Candle, K. Clock. The letter C has another sound also. Letter C க்கு இன்னொரு சவுண்டும் இருக்கு. When the letter C is followed by the letter E or followed by the letter Y or followed by the letter I, அதாவது CE வந்தாலும் CI வந்தாலும் CY வந்தாலும் இந்த லெட்டர் C ஓட சவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். அப்போ அதனுடைய சவுண்ட் வந்து S ஓடைய சவுண்டாக ஆகிடும். What's the sound for the letter S? Yes, very good. The sound for the letter S is அப்போ C உடைய சவுண்டு க வந்து இஸ்ஸா மாறிடும். எப்பெல்லாம் மாறும்னா C கூட E வந்தாலும் C கூட I வந்தாலும் C கூட Y வந்தாலும். Do you all understood? புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? Here we can see some words. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா C பக்கத்தில் Y வருது. இந்த வேர்டில் C பக்கத்தில் E வருது. இங்கே C பக்கத்தில் I வருது. இங்கேயும் C பக்கத்தில் I வருது. இங்கே C பக்கத்தில் Y வருது. அப்போ C பக்கத்தில் I இல்லைனா Y இல்லைனா E வந்தால் அதனோட சவுண்ட் என்னவா மாறிடும்? இஸ் சவுண்டாக மாறிடும். ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த லெட்டர் C ஓட சவுண்டு க தான். ஆனால் C பக்கத்தில் E வந்தாலும் C பக்கத்தில் I வந்தாலும் C பக்கத்தில் Y வந்தாலும் என்ன சவுண்டு கொடுக்கும்? வெரி குட், வெரி குட். Do you all understood? Okay, now we can see some words with is sound of C. Now listen to me. Cyclone. Cyclone na புயல். ஓகேவா? சீரியல் na தானியம். ஓகேவா? தானியங்கள். சர்க்கஸ். சர்க்கஸ்னா இந்த இடத்துல விலங்குகளை வச்சு மனிதர்கள்லாம் வச்சு வேடிக்கை காட்டுவாங்க, வித்தை காட்டுவாங்க. சர்க்கஸ் வந்து போயிருக்கீங்களா எல்லாரும்? அங்கே பார்த்தீங்கன்னா யானை வந்து சைக்கிள் ஓட்டும். இந்த மாதிரி விலங்குகளையும் மனிதர்களையும் வச்சு வித்தை காட்டுற இடம் தான் சர்க்கஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சிட்டி. சிட்டினா நகரம். ஓகேவா? சைக்கிள். சைக்கிள் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? ஓகே ஓகே. நவ் ஃப்ரம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அன்சிகா, you are going to read these words with this sound. You can come here and sit. Are you ready, Ansika? Yes, Miss. Can start. Cyclone. Cereal. Cereal. Circus. City. Cycle. Very good. Clap for Ansika, all of you. Very good. You can go to your place, Ansika. Okay. Do you all understood? Now we are going to see some more words of C with is sound. Okay. இந்த C ஓட சவுண்ட் வந்து இஸ் சவுண்டா வருது. ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் வராது. ஒரு சில இடத்துல ஒரு சில வேர்ட்ஸ்ல மிடில்லையும் வரும், ஒரு சில வேர்ட்ஸ்ல எண்டிங்லயும் வரும். ஓகே. Now here in our class there is a friend. Dog is having some words of C with is sound. Are you all ready? Yes. Okay, now listen to me carefully. Scent. Scent. Twice. 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 Twice.
Twice. Twice. Voice. 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 Cement. Cement. Ceramic. Ceramic. Cereal. Cereal. Voice. Voice. City. City. Circle. Circle. Recipe. Recipe. Decide. Design. Medicine. Medicine. Circus. Circus. இங்க ரெசிபி, டிசைட், மெடிசின் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் சவுண்ட் வந்து மிடில் வருது. ஓகேவா? சிட்டி, சர்க்கிளில் இஸ் சவுண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வருது. சர்க்கஸ்லேயும் ஸ்டார்டிங்கில் வருது. சைக்கிள், ஃபேன்சி, மர்சி, ஸ்பைசி, சைக்ளோன். இப்போ ஃபேன்சி, மர்சி, ஸ்பைசியில் இஸ் சவுண்ட் வந்து எண்டிங்கில் வருது. ஓகே, do you all understood? Yes, miss. Okay. Now from third standard, I am going to call Darshit to read these words in the first column. Ready, Darshit? Yes, miss. Can read. Sentence. Twice. Wise. Cement. Ceramic. Very good. Cereal. Wise. Very good. Clap for Darshit, all of you. Can go to your place, Darshit. Now I am going to call Asaraf to read these words in the second column. Are you ready, Asaraf? Yes, miss. Can start. City. Circle. Risk. Recipe. Recipe. Design. Medicine. 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 Circus. Very good. Clap for Asaraf. You can go to your place. Okay. Now I am going to call Rishwan to read the last set of words in the last column. Are you ready, Rishwan? Yes, miss. Can start. Cycle. Fancy. Messy. Spicy. Cyclone. Very good. Clap for Rishwan, all of you. Very good. You can go to your place. Okay, students, you all read these words very well. You can clap your hands again. In today's class, we learned that the sound for the C, K, changes to S when it is followed by E or I or Y. Do you all understood? Yes, miss. Okay, fine.